family, ready to level up your English. Let's dive in the lesson. Mwaramutse muryango mugari wa Rinjivo, mwiteguye neza kuzamura urwego rwanyu rw'icyongereza. Reka twinjire mu isomo. Salut la famille Rinjivo, prêt à passer votre anglais au niveau supérieur. Entrons dans le vif du sujet. Today we are having another lesson that is more crucial. Then the lesson is about how to ask questions. So it is what we call the question words or WH questions. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amagambo dukoresha tubaza ibibazo mu cyongereza. Turibuze kubafasha kubaza haba abantu bumva mu kinyarwanda, haba mu cyongereza cyangwa n'abasanzwe bakoresha igifaransa turibuze kujyana. Aujourd'hui, nous allons vous aider à savoir comment on pose des questions en anglais. Donc, on appelle ça les mots interrogatifs. This is what you are gonna see, the WH questions or question words. Then this is the first part. Iki ni cyo cyane tugiye kurebera hamwe. Ça c'est la première partie qu'on va voir. And then we have number one. We have what or what. Some say what, others say what. Bamwe bavuga what, abandi bakavuga what. So that's the same. En français on dit quoi ou qu'est-ce que, mu kinyarwanda bisobanura ngo iki. Quoi ou qu'est-ce que iki. This is what or what. Then used to ask about things. Iri jambo what ikoreshwa iyo turi kuvuga ku bintu cyangwa tubaza ariko tuvuga ibintu. Donc what c'est un mot qui s'utilise, bien c'est un mot utilisé quand on pose une question en rapport avec les choses, bien sûr les choses. Then we have some examples here that I'm gonna suggest, that I'm gonna say. And then we have number one, it is in English. What do you want? What do you want? Or what do you want? Or what do you want? What do you want? Mu kinyarwanda bivuga ngo urashaka iki? Urashaka iki? Pour ceux ou celles qui utilisent le français, on dit que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Ou tu veux quoi? Urashaka iki? Iri jambo want risobanura gushaka nk'uko mubibona no mu ngero. Urashaka iki? Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Ou tu veux quoi? So this is how we use what. Then we use it when asking about things. Turikoresha turi kuvuga iyo turi kubaza ku bintu. Bien, on l'utilise quand on pose une question en rapport avec les choses, aussi les choses. Then number two, it is who. Who. Then en français c'est qui. Mu kinyarwanda tuvuga nde, inde cyangwa nde. Then we use it when asking about people. Then on l'utilise quand on pose une question en rapport avec les gens. Turikoresha iyo turi kuvuga cyangwa iyo turi kubaza ku bantu cyangwa iyo turi kuvuga abantu. Then we have some examples here. Who is he? Ninde. Who is he? Mu kinyarwanda aravuga ngo ninde. En français on dit qui est-il? Qui est-il? Who is she? Ninde. Qui est-elle? En français on dit qui est-elle? Who is he? Ninde. Qui est-il? En français on dit qui est-il? And then we have the next number three. We have whom. Normally this who and whom seem like the same. Iyi who na whom bijya kumera kimwe kuko byose bikoreshwa ku bantu. Then whom, you see, it is also qui in French. En français c'est qui, mu kinyarwanda none ninde. Then you can think, you can just ask why do this who and whom seem the same? Kubera iki iyi who na whom bisa naho ari bimwe. Then you see here, whom used to ask about the object or the person receiving the action. Iyi whom ikoreshwa iyo turi kuvuga kuri object cyangwa umuntu ukorerwa igikorwa. Then you see the difference here. When you use this who itangirira interuro kubera ko ivuga nyiri gukora igikorwa. Then who is the subject. Who ni subject, donc who c'est le sujet, donc ça parle sur le sujet ou bien la personne qui fait l'action. En français c'est la personne qui fait l'action. Mu kinyarwanda iyi who
tuyikoresha iyo tuvuga umuntu nyiri gukora igikorwa. And then the difference with whom, here whom tuyikoresha as an object, cyangwa tuyikoresha turi kuvuga umuntu ukorerwa igikorwa. Hano ntabwo ari gukora igikorwa, ahubwo ni ukorerwa igikorwa, the person receiving the action. Then en français on peut dire que donc on utilise whom quand on est en train de poser une question sur la personne qui reçoit l'action. Donc ça c'est le complément d'objet direct. Whom is the complement, le complément d'objet direct. Ça parle sur la personne qui reçoit l'action. Then you see some examples here. Then when you say, whom did you see? Whom did you see? Wabonye ndi. Whom did you see? Ninde wabonye cyangwa wabonye ndi. En français on dit qui as-tu vu? Qui as-tu vu? Then you see here that when you say whom, we talk about a person, or we talk about the person receiving the action, the person who receives the action. Whereas here who is the doer of the action, but whom is the person receiving the action, or the receiver of the action. Iyi who ni ukora igikorwa, but whom ni ukorerwa igikorwa. Donc who c'est le sujet, mais whom ça c'est le complément. Pour ceux qui utilisent le français vont bien comprendre bien. Donc ils vont bien comprendre c'est who. On parle du sujet, la personne qui fait l'action, mais pour whom c'est la personne qui reçoit l'action. Donc ça c'est le complément. Then here whom, as I was saying, in English we have some examples as I was saying here. Whom did you see? Wabonye ndi. En français on dit qui as-tu vu? Qui as-tu vu? And then we have the second example. Whom are you calling? Whom are you calling? Uri guhamagara ndi. Uri guhamagara nde. This nde shows this whom, or the person receiving the action, or la personne qui reçoit l'action. Uri guhamagara nde. En français on dit qui appelles-tu? Qui appelles-tu? Then I think now you can see the difference between who and whom. So sometimes people use who instead of whom. So that's not, it's very common. It's very common. It's a natural English. You can use it, but when you talk about who, you make sure that who is the subject and whom is the object. Iyo dukoresheje who, abantu benshi kenshi bakunda kubyitiranya, bakaba bakoresha who mu mwanya wa who, cyangwa bakaba bakoresha who mu mwanya wa whom. Byose birakoreshwa, but when you use this who, you make sure we talk about the subject cyangwa ukora igikorwa, but this whom, it is the object, ni ukorerwa igikorwa. Then as you see these examples, you can just know how to phrase some examples of some sentences on your own. Mumaze kubona zino examples, mushobora kumenya gukoresha interuro zanyu bwite. Donc vous pouvez savoir comment vous formez vos propres exemples, bien vos propres phrases. Then we have number 4 in this first part. Number 4, it is where or where. Then where for Americans and where for British people. Then you know this, when you say this where, where, this pronunciation is for Americans and where is for British people. And then where means en français on dit où. Mu Kinyarwanda tuvuga hehe, où mu Kifaransa hehe cyangwa he mu Kinyarwanda. Used to ask about a place. Iri jambo where turikoresha iyo turi kuvuga ahantu. Donc on l'utilise quand on pose une question en rapport avec le lieu. And then in English we have some examples here. Where do you live? When you say where do you live, where do you live? Mu Kinyarwanda tuvuga ngo utuye hehe cyangwa utuye he. En français on dit où habites-tu? So these are the 4 WH questions that I started teaching you, so that you can know how you use them. And then I want you to phrase some your own examples or your own sentences, and then let's meet in the comment. Thanks.